the implosion that is incumbent upon our society, where we have 1,600 people dying every single day from cancer in the United States alone. The diabetes, the arthritis, the heart disease, the dementia, the obesity, the cancers are affecting about 70% of deaths. Heart disease, cancer, diabetes, obesity, it's like a tsunami. Dat is zo mooi om die mensen dan hier weg te zien lopen. Ik had een keer een vrouw die had gehoord dat het goed zou helpen, ook voor diabetesvoeten. Die zit echt met de insulinespuit en alles. Ze zegt, oh Ruud, ik merk helemaal niks. Ze gaat lopen, ze loopt een paar meter verder. Nou, dat is echt, ze kreeg tranen in de ogen. Want ze voelde ineens haar voeten weer. En dat zijn dingen, nou ja, daar zou je iedereen gewoon mee willen kunnen helpen. Ik heb iemand gehad met een tinnitus. Ook een meneer die heel lang al liep in het reguliere, die helemaal gek werd ervan. En die man is 1 keer geweest en ik heb echt alleen maar zijn voeten gedaan en wel even de platen erop gezet. En die belde me 2 weken later op, ik weet niet wat je gedaan hebt, maar het is over. Huilbaby's. Geweldig. Gewoon lekker op je schoot zetten, met het lampje de voetjes doen en dan even met moeder samen bij de plaat zetten. Huilbaby, over. Ik had een mevrouw die had dan een tumor hier bij de neus. En daar was een punctie gedaan, dus de hechtingen zaten er nog in. En toen hebben ze 1,5 uur met Violet Ray, met de gaslamp, heeft ze rustig gewoon met de lamp erop gezeten, 1,5 uur. Ik zeg, nou ja, kijk maar of er dan nog meer nodig is. En een paar uur later, toen zei ze, was hij weg. Dus toen belde de specialist op van, u moet komen voor de operatie en de psycholoog, want het wordt een uitgebreide operatie in uw gezicht. Toen zei ze, nou, dat ga ik echt nu niet meer doen. Maar nu is het 1 jaar later en is het nog steeds oké. A brilliant idea to cure disease with electricity and sound sparked the spirits of 2 legendary inventors, Nikola Tesla and George Lakhovsky, now 100 years ago. For this, they put together the multi-wave oscillator. The results turned out phenomenal, just as expected with its impressive inventors, but remained mysteriously largely silent. The workings not only applied to the healing of chronic and fatal illnesses, but were also huge improvements for top athletes, singers, children, babies, food, plants and animals. The device consists of a box with 2 resonant bipolar Tesla coils and the metal Lakhovsky rings. Later, the gas-filled Rife tubes were added. The basic idea for the multi-wave oscillator therapy came from the Russian scientist George Lakhovsky. He stated that every cell and every organ has its own harmonic resonance frequency. And when you get sick, the vibration of those cells go from harmonic to dissonant. His idea was to develop a device capable of generating a field of harmonic frequencies in a very broad spectrum, so that if you put a sick person in there, the affected cells with a dissonant tone would recognize and resonate with it again, return to their own harmonic frequency so that the disease would disappear.
not so difficult to imagine that if sound has a tremendous effect on matter, it also has an effect on our body. It is generally assumed that our bodies are made up of more than 50% water. But even more so, everyone in the world is made up of nothingness. Now that may sound grim, but in fact, the entire human race, every single person, we could all be compressed into the size of a sugar cube. All because we are made up of empty space. What we perceive as solid objects like desks, chairs, cars, even ourselves, they are actually just a conglomeration of tiny particles, separated by what is practically infinite nothingness. This absurd truth has everything to do with atoms. Everything that had mass and is given a certain amount of volume is rudimentarily defined as matter. And everything around us is made up of matter. And even further, everything around us is made up of atoms. Atoms make up everything. But they also exist very, very far apart. And atoms themselves are more void than they are matter. Every atom has a nucleus surrounded by electrons. As a general rule of thumb, nuclei are about 100 times smaller than the atoms that they are housed in, making them practically empty space. And when you start to consider that the atoms are more than 99% empty space, and they make up 100% of the universe, you can start to see you're made up of nothingness. Every human on Earth is made up of trillions of atoms, which are all more than 99% empty space. If you were to remove all of the empty space contained in every atom in every person on planet Earth and compress this all together, then the overall volume of our particles would be smaller than a sugar cube. Now this sounds absurd, but it becomes much more believable if you consider how much the sugar cube of people would weigh. While the entire human race might be condensed into the volume of a sugar cube, our weight would stay the same. This means that a sugar cube would weigh the same as the sum total of every human on Earth. A bit heavy on the stomach in the morning if you put that in your cup of coffee. But what is even more mind-boggling is that the empty space is not truly empty. This is how empty space in quarks looks like, using a supercomputer to crunch the calculations of quantum chromodynamics. What we see here is a bubbling soup of quantum field fluctuations in energy density that come and go incredibly quickly. The frame rate of this simulation is 1,000,000 billion frames per second. This is the exact measurable point where conventional science meets quantum physics. Quantum physics emphasizes that the universe is not split into two realms, a material realm and an energetic realm. Quantum physics reveal that everything is made out of energy. That what we perceive as matter is actually an illusion of energy and light, and there is nothing physical. When physicists started to take the atom apart and find that there were things inside such as protons, neutrons and electrons, then they said, well, what are those things made out of? So they got down to smaller things like quarks. Then they said, well, what are those things made out of? Ultimately, what physicists recognized was at the fundamental core of an atom, there was no material at all. It's an energy vortex. It's a very powerful energy field. And that all atoms are these energy fields. And the significance about that is that atoms not only make up everything around us, but also humans. So by definition, we perceive ourselves as physical structures, but according to quantum physics, we're energy vortices. So we mainly consist of space. A space of which we now know is filled with an energy, a frequency, on which sound and energy have a huge and demonstrable effect. We hebben een zwaar gehandicapte dochter. En die zou heel jong overlijden. En vanaf het moment dat we wisten wat er zou kunnen gebeuren, zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om haar in leven te houden.
En wij waren op een keer op een beurs in Utrecht. En toen zagen we daar een apparaat staan. En er werden mensen mee behandeld en we hadden geen idee wat het was. Dus we zijn blijven kijken en ik ben daar naartoe gegaan. Ik heb gevraagd wat het was en toen hebben ze me uitgelegd dat dat een MBO was. Ik zei, wat is een MBO? Een multi-wave oscillator. Ik zei, oké. We zijn zelf gaan zitten, we zijn behandeld en toen hebben we er een op proef gevraagd. Want we konden onze dochter niet meenemen. Je moet een beetje voorstellen dat ze eigenlijk bijna niks kon door haar tekort aan energie. En wat doet de MBO? Energie opladen. Wonderbaarlijk hoe snel dat zij dingen ging doen. Ze ging zitten, ze bleef zitten, kon ze nooit. En zo allerlei dingen. En ze is zich ook gaan ontwikkelen. Ze is nog steeds heel zwaar gehandicapt, ze kan niks, maar ze is super gezond. En als je nu onze dochter ziet, ja, ze doet veel meer dan ze ooit hadden kunnen denken. Ik merk ook dat mensen met astmaproblemen, luchtwegproblemen, gewoon echt doordat ze beter in hun energie komen, gewoon sterker worden. Dus minder gevoelig zijn voor pollen bijvoorbeeld. Ook de gaselektrode wordt bij mensen met astma ook wel eens ingezet. Zeker de ozon, daar reageert je ook je keel, je neus en je slijmvliezen reageren heel goed op. Dus het is ook heel goed om die daarvoor in te zetten. Het geeft een stuk ontspanning, zeker hier op de luchtwegen ook. Want dat is natuurlijk vaak die verkramping bij astma. Dat moet een stuk ontspanning komen. En door de multiwave zie je dat de mensen daardoor sneller in ontspanning komen. Minder last van astma-aanvallen hebben. Ik heb geduld, dat ik denk van nou ja, als het heel ernstig is, dan maar gewoon de tijd nemen. En dan zie je een jaar verbetering. En dan nog, maar ja, in die tussentijd leven de mensen gewoon, doen alles wel, hun werk en alles. In plaats van dat het hartfalen het leven overneemt en dan dat alles uitvalt. Dus dat vind ik wel heel erg leuk dat mensen gewoon, ondanks wat ze ook mankeren, dat je dus met multiwave zoveel energie geeft, dat die mensen eigenlijk dus buiten hun genezing ook nog gewoon kunnen functioneren. Wat ik ook gehad heb, is iemand met kindje met eczeemhandjes, lag helemaal open. En die heb ik toen eerst met de platen gedaan en later met ook heel zachtjes met lampje eroverheen en de juiste olie. En dat was ook toen een paar dagjes en toen was het in orde. Ja, mijn vader en moeder hadden allebei Alzheimer. En dan zie je toch iemand van bijna niet meer kunnen praten, toch weer autorijden, toch weer fietsen. Op een gegeven moment ga je het gewoon vinden. Het is werken met de apparaten en je weet wat je ervan kunt verwachten. Dus het is wel misschien voor een ander verbazingwekkend, maar voor mij is het gewoon de hele dag dit werk doen. En je kent ongeveer wel de resultaten. En wat ik ook hele goede oplossingen vond, was longontstekingen. En astma en bronchitis, dus de luchtwegen. Daar heb ik mensen gezien die verschrikkelijke astma en bronchitis hadden. En dat zo sterk verbeterde dat ze weer normaal konden functioneren. Je ziet vanaf het eerste moment dat ze een hele behandeling hebben gehad, voelen ze lucht. Kijk even naar bijvoorbeeld een cliënt die echt met heel veel open wonden op zijn voeten al jarenlang aan het tobben was. Echt zeer pijn en kon amper meer, echt strompelend kwam die hierboven. En die wonden gingen gewoon veel sneller genezen. Weet je, ik deed hem zowel op de matten als in combinatie soms met de Lakowski's. En je merkte gewoon dat hij liet zich ook dan weer testen in het ziekenhuis, een bloedsamenstelling. En ze zagen ook dat de wonden al veel meer gingen helen. Dus die waren gingen veel dichter. Niet alles ging direct, maar het heeft echt heel veel geholpen. En deze man heeft uiteindelijk zelf ook de multiwave aangeschaft. Die was er zo blij mee. Hè. Die is dus eerst een klein jaar hier in behandeling geweest. En uiteindelijk heeft hij ook gekozen, jongens, dat apparaat moet ik gewoon thuis hebben. En ik heb hem niet zo lang geleden nog een keer gesproken. Nou, toen waren die wonden echt vrijwel geheel genezen, zeg maar. En waar hij dus jarenlang tegenaan heeft, jarenlang is hij afgekeurd en hij is nu rond de 60. Kon niet meer werken en door die multiwave kan hij weer gewoon wat doen. Hè?
En mensen die dus echt chronische schouderklachten hebben. En dan uiteindelijk, dan ben ik echt overal geweest, het schiet niet op. En dan denk ik, nou ja, ik doe dan een multiwave op nek en schouders en dan doe ik acupressuur en dan gaat het weg. En de mensen die zijn dan wel heel erg verbaasd. Ja. Ik heb heel veel ervaring met mensen met huidklachten. Op het moment dan weer even niet. Het komt heel vaak in vlagen. Soms heb je ze met die klachten. En die weten het niet van elkaar. Maar dan heb je zo'n hele serie. Daar hoef je maar bij de platen neer te zetten. Dan zie je het verbeteren. Ga er maar bij zitten. Geweldig. Ik merk dat er heel veel mensen ook baat hebben bij de Violet Ray. Dat is de gesloten gaselektrode. Die kunnen we ook aansluiten op de multiwave. Met name mensen met slechte doorstroming, artrose, oedeem. Mensen met dikke benen die jarenlang echt met hele opgezwollen benen en die nu merken dat ze al andere schoenen moeten aanschaffen. Omdat uiteindelijk gaat het vocht gaat uit hun benen. Dus een betere doorstroming. Nou, wat ik dus momenteel altijd eigenlijk zie, is dat het energieniveau van mensen veel beter wordt. Dus dat is wel enorm wat je daarmee kunt bereiken, ook met diepe vermoeidheid, uitputting. Ik heb pas weer een babytje, een heel klein babytje gedaan, met darmklachtjes. Dat komt zoveel voor bij die kleine babytjes en dat helpt zo snel. Maar ook tot mensen echt op leeftijd van dik in de 80, om fit te blijven. Eigenlijk en alles ertussenin. We hebben alle ziektes wel een keer gehad. Ja, ik vond kanker eigenlijk de meest wonderbaarlijke. Daar geloofde ik niet in zelf. Maar die mensen waren helemaal opgegeven. Een aantal. Darmkanker, borstkanker en nog 3 soorten kanker. En die zeiden, we hebben niks te verliezen. En dan doen we het wel anders. Dan doen we de kuur van 30 dagen. Elke dag. En dan spreek ik van tevoren met ze af dat ze dan terug moeten naar het ziekenhuis. Om dan te constateren wat er dan is gebeurd. Op 1 na zijn ze allemaal genezen verklaard. Met het ziekenhuis, met de verklaring van de arts. Ik heb de verklaringen gekopieerd en thuis liggen. Dus ja, het is wonderbaarlijk wat je ermee kan doen. En wat zeggen dan artsen dan? Ja, dat is een anekdotische genezing. Maar ik had er zoveel. Kan niet, hè? Het is geen anekdotische genezing. Het is echt wat tegen de mensen zeggen, ja, je denkt maar dat je ziek was. Maar je was het natuurlijk niet echt. Terwijl ze de foto's en alles hebben, dat het heel slecht was. We hebben allerlei dieren behandeld, grote, kleine. 1 keer, en dat vond ik wel een beetje eng, heb ik een koe behandeld, maar het moest in de stal. Ja, die hadden een tumor. En dat ging ook. Dat is gelukt. Dus als mensen zeggen, het is suggestie, dan zeg ik, nou vind ik fijn dat die koe dat ook heeft. Een moeder die vroeger zelf de multiwave in huis heeft gehad, ze is nou over de 70. Haar zoon is al in de 30, autistisch. Toch geestelijk ook iets beperkt, maar met name het autistische, dat is echt verschrikkelijk, waar hij heel veel zelf last van heeft, zich ook realiseert. Is eigenlijk groter geworden in zijn puberteit. En ik heb hem denk een klein jaar behandeld. Na 3 behandelingen, dus 1 keer in de 2-3 weken kwam hij. Ik had een resultaat. Wat moet je daarbij voorstellen? Als hij hier kwam, dan was hij 5 minuten bezig om te gaan zitten. Tussen de multiwave, want hij was natuurlijk een autistisch iemand. Zijn bril moest zo, zijn riem moest goed. En dan was hij 5 minuten bezig. En dan op een gegeven moment had hij het moment, typisch autistisch, heel sterk. Nou, nu kan ik gaan zitten. En alles in de gaten houden, elk dingetje wat maar even anders was. Dat was vorige keer, stond dat doosje links, stond dat rechts. Ik heb wel een stuk vertrouwen moeten geven en gekregen van hem gelukkig. Ik denk dat de 3e of de 4e keer begon hij al weg te zakken. Hij kreeg vertrouwen. Met name de combinatie van de antennes samen met de drive. Dat gaf zo'n bijzondere ontspanning van hem. En hij was vaak aan het vechten nog om wakker te blijven. Want ja, alles onder controle houden. Ja, en op een gegeven moment, dan echt bij ieder consult, dan sliep hij toch wel 20 minuten. Van het consult, van het uur, was hij toch wel in slaap en een stuk ontspanning gekregen. En nou ja, dan keek ik, zijn moeder zat er dan altijd bij. En dan keek ik hem aan. Ja, en dan voel je zo'n positiviteit. Die moeder denkt, eindelijk, want zij had hem vroeger ook de multiwave zelf in huis gehad.
Helaas kon ze niet meer hebben, goed, wegens onze problemen. Maar ja, die persoon maakt je zo gelukkig. Die moeder en die jongen zelf. Dat is, hij sprak ook eigenlijk niet. Communiceren niet. Maar goed, in de loop van de tijd, zelfs als mijn dochter hier per ongeluk even in de praktijk binnenkwam. Hij zegt, wie is dat? En dan liep hij naar mijn dochter toe en dan begon er gewoon een gesprek. Nou, dat zag je dus een paar maanden daarvoor helemaal niet gebeuren. Dus ja, dat is echt ja, daar ben ik toch wel trots op. Dat ik dan en ook mooi dat ik met zo'n multiwave dat mag bereiken. Ik heb wel eens iemand gehad die had een horloge op radiosignaal en die was dan stuk. Dat was het enige wat ik dan ooit een keer gehad heb. Dat iemand zei van, nou, dat is wel een bijwerking. Wat ik een hele leuke nog vind misschien om te vermelden, dat is het meewerken wat wij lange tijd gedaan hebben aan de Marathon van Rotterdam. Dat is geweldig, daar gingen we met een hele grote ploeg naartoe. Iedereen die mee wilde, want we hebben een demonstratie een keer gegeven voor de artsen en de fysiotherapeuten. Omdat die hier nooit van gehoord hadden. Die wisten niet wat ze zagen, die konden dus niks. Ja, ik nodig jullie nu uit met zo groot mogelijke groep en dan gaan we dat ook observeren wat er dan gebeurt. Ja, geweldig. Die mensen kwamen echt strompelend en met zere voeten en zere knieën binnen. En dat ze soms bijna niet meer konden lopen, de heupen. Echt 42,5 kilometer sloopt je. En als je zag hoe ze dan weggingen, dan zeiden ze, dit is een wonder, zeiden ze allemaal. En ook ook de artsen en dingen, daardoor werden we iedere keer uitgenodigd. En daar heb ik lezingen voor al die fysiotherapeuten mogen geven. Dus het is bizar geweest. Het leukste vonden wij eigenlijk tussendoor, als het even niet zo druk was, of van tevoren of daarna, dat alle medewerkers kwamen. Alle fysiotherapeuten, alle helpers, die zeiden, oh, ik wil ook even een shotje, shotje energie. Dus die zagen dat allemaal ook wel. Ja. Het is wat dat betreft, vind ik het nog steeds heel raar, dat het niet veel meer wordt gebruikt. Voordat dus die marathon begint, moet iedereen aanwezig zijn, anders kan je niet meer winnen. Dus fysiotherapeuten, artsen, alles is er. En die kwamen allemaal bij ons. Die wilden allemaal behandeld worden en enthousiast. Ongelooflijk. Die zeiden, nou, ik heb nooit durven dromen dat zo'n apparaat bestond. Voor de rest doen ze er niks mee. Maar ze hebben het nu mooi allemaal wel ervaren. En er waren er veel hoor, elk jaar weer een paar. Dat ik denk, ja jongens, je kunt het blijven ontkennen. Dus 5,5 week voor de operatie ongeveer waren die tumoren er. En nou, toen moest ik dus geopereerd worden. Ze wilden daarmee niet wachten, want ze zijn dan toch bang voor uitzaaiingen. En op een gegeven moment lag ik dus op die operatietafel en alles klaar. En toen hoorde ik had wel een lichte douche, maar ik kon het nog wel horen wat er gebeurde. En omdat ik een spinale verdoving had. En toen hoorde ik de uroloog zeggen, er zijn hier geen tumoren, ik zie geen tumoren. Dus denk ik, nee, is het nou werkelijk zo? Er werd zelfs een andere uroloog van de operatiekamer gehaald om mee te kijken, want ja, daar hadden ze natuurlijk geen verklaring voor. En toen zei ik, ja, maar ik weet wel hoe het komt. Nou, ik heb weer het hele verhaal verteld. Ik vertelde het tegen iedereen, want ik was zo blij. Maar ik werd gewoon totaal genegeerd. Ja, nou, is wel mooi, maar verder geen interesse. Zaalarts, ja, ook geen interesse. Ik zei, nou, ik wil wel graag dat u er een aantekening van maakt, want ik wil ook eer voor mijn eigen input hebben. Ik zal kijken wat ik voor u kan doen. Nou, nooit meer wat van gehoord. Ik zei net ook al, de mensen met reuma, artritis, ze kunnen weer meer bewegen. Met name als je op die energiebanen gaat behandelen vanuit de nek. En later ook de gaselektrode laat vasthouden in de hand. Je krijgt gewoon een betere doorstroming. Ja, het werkt op het lymfestelsel, op de stuurstofhuishouding in het bloed. En ze krijgen een betere doorstroming, dus de pijn gaat er ook uit. En waardoor ze weer beter kunnen functioneren natuurlijk. Dus de antennes kun je heel goed mediteren. De praktijk is gewoon voor mij dat mensen dus op een gegeven moment multiwave gebruiken voor persoonlijke groei. Dus dan heb je eigenlijk geen lichamelijke, geestelijke klachten meer. Maar je merkt dat je dan zeg maar, het hoofd helder krijgt en je krijgt veel beter bewustzijn. Vandaar dat ik zeg, hier komen ook wel mensen dus puur mediteren tussen de multiwave.
Als je op tijd bent, kun je het heel lang uitstellen. Mijn beide ouders zijn overleden aan Alzheimer, maar die zouden ook veel eerder en veel erger gegaan zijn. En ook erger geworden zijn dan dat het is geworden. Ik heb ze ook elke week behandeld. Nam me heel de rotzooi mee. In het begin kwamen ze naar mij, maar toen konden ze op een gegeven moment niet meer rijden. Dus toen ging ik daar naartoe. Toen kregen we een ander fenomeen. De mensen in de straat, die zagen dat mijn vader beter ging lopen. En dat hij nog steeds in leven was, dat het eigenlijk niet kon. Mijn moeder hetzelfde verhaal. Dus mijn moeder zei op een gegeven moment, wil je even naar de buurvrouw aan de overkant? Die wil ook voelen wat het doet. Op een gegeven moment had ik heel de straat. Tenminste de oudere mensen vooral. Ik heb wel meer mensen die hebben ook 2 multiwave staan in Markelo. En die hebben toch heel veel, de hele buurt komt dan voor de multiwave. Na een aantal jaren, toen kwam ik dus weer in Rotterdam. En toen zei hij van ja, het lijkt erop dat het weer een paar millimeter gegroeid is. En toen hebben wij gezegd van, laten we nog even 3 maanden wachten voordat we echt die behandeling doen, want het is je laatste kans. En toen vlak daarna kwam ik dus bij Wim Gelderblom in Zeewolde. En die zei van, ik heb nu, zegt hij, een apparaat. En daar zijn mensen, ik heb 2 mensen behandeld. 1 meneer met leukemie. En die heb ik een aantal keren behandeld. En die kwam in het ziekenhuis en die hoefde geen bloedtransfusie meer. En er was nog iets met een mevrouw, maar dat weet ik niet zo goed meer. En toen zei ik van nou, ik zei zo en zo is het geval. Ik wil wel 10 keer zo'n behandeling hebben. En toen zijn we 2 keer in de week gaan doen. En ik had 6 behandelingen gehad. En toen ging ik toen moest ik weer naar Rotterdam voor de scan. En toen kwam ik dus 3 weken later voor de uitslag. Ik weet niet wat er gebeurd is, zegt hij, maar het is niet meer geworden, maar het is kleiner geworden. En toen zei ik van nou, ik weet wel wat er gebeurd is. Als je het wil horen, dan wil ik dat wel vertellen. Die dokter die lachte wat en die zei verder eigenlijk helemaal niks. Maar dat heeft zeker positieve gevolgen, ja, die multiwave voor psoriasis. En ik weet dat er mensen gewoon daar echt heel blij van worden. Kijk, als je het op plekken hebt waar het niet zichtbaar is, vindt het meestal niet zo vervelend. Maar er zijn mensen die dus gewoon in hun gezicht of waar dan ook de plekken hebben. En zomers op de knieën of noem maar op. En ja, als je dat stuk kan weghalen, dan maak je mensen wel blij hoor. Ja, meneer had aids in een heel vergevorderd stadium. En die zei ja, hij kwam bij mij omdat hij dacht misschien kun je me wat energie geven dat ik die laatste periode ook een beetje goed aanwezig kan zijn. En die had duidelijk gezwellen aan de buitenkant, tumoren. Maar we hebben foto's van gemaakt. En die heeft hij dus later laten maken, nog een keer. En toen was het zo'n stuk beter dat de artsen zeiden, ja, dat is een wonderbaarlijke genezing. Ja, zei hij, dat denk ik niet. Ik denk dat ik gewoon goed behandeld ben. Nee, dit is allemaal niet te behandelen. Hij zei, maar ik ben er nog en het gaat goed. Ja, waarschijnlijk was het geen kwaadaardig tumor. Nou, scan. Dat was ongeveer een afmeting van zo'n 7 centimeter was die bult in de arm. We zijn aan de gang gegaan met de Violet Ray, de gaslamp. Iedere dag 2 keer een kwartier behandeld. En na 2 maanden teruggegaan. En toen bleek dus dat hij van 7 naar 3,5 centimeter al geslonken was. Ik had de papieren van de multiwave meegenomen. Er liep een stagiaire, nou die vond het wel interessant, maar de arts die legde het zelfs gewoon naast zich neer. En het is al 4 jaar terug of zo. Dus echt ongelooflijk. Ik stond er zelf ook van te kijken natuurlijk. Maar het is, het punt is dat de Violet Ray die pompt ook heel veel zuurstof door je huid heen in die tumor. En het is bekend dat tumoren een hekel hebben aan zuurstof. Daardoor gaan ze slinken. Oh, ik heb dus ene keer een jongen gehad en die is verschrikkelijk gevallen met, ik denk met skaten dat het was, of met een skateboard. Als je die zijn benen had gezien, zijn knieën, zo dik en zo. Ik heb hem ertussen gezet. Je zag het verbeteren. Dus in het verlengde daarvan ook mensen met hielspoor. Die zie je ook heel vaak waar ze geen uitweg meer weten. Echt met allerlei steunzooltjes en dat soort zaken proberen toch nog enigszins te kunnen lopen. En ik behandel ze met de multiwave en met de gaselektroden.
En het gaat gewoon een stuk vooruit. En natuurlijk, ieder lichamelijke klacht heeft vaak ook een psychische achtergrond. Dat wil ook wel zeggen dat de mensen meer even een stuk rust moeten pakken. Dat is met heel veel zaken het geval. En daar wijs ik ze ook wel op natuurlijk. Maar ja goed, het is natuurlijk heel fijn dat ze van die lichamelijke klachten ook op een gegeven moment afkomen. Toch weer kunnen functioneren. Mensen ervaren over het geheel meer rust. Dus beter slapen, minder hoofdpijn. Die Violet Ray is een gesloten gaslamp. En dan krijg je een vonkenbrug. Dus eigenlijk de vonkenbrug vanuit de multiwave. Die wordt overgebracht in de lamp en die weer op je lichaam. En dus eigenlijk door die prikkel heb je al een soort elektrische massage. Ja, dus dat sowieso gaat het al, zodra die behandeld is, zo'n plek of waar dan ook, dan voelen die mensen daardoor al een ontspanning. De Violet Ray, het zegt het al, heeft een violet licht. Het is een hele hoge trilling en dat licht heeft ook een kiemdodende werking. Waar dus bepaalde ontstekingen ook makkelijk weggaan aan de buitenkant. Lakhovsky worked in Paris in the 1920s when he developed the multiwave specifically to cure cancer. With clinical studies in various universities and hospitals, and with the participation of renowned professors, it was used with great success in Europe in the 1920s and 30s. Perhaps the most important aspect of Lakhovsky's work is the connection of the cellular oscillation with the vibratory mechanism of the cosmos. Regeneration is thus achieved, and that goes much further than healing. Regeneration means the replacement of irreparably damaged or lost cells with equivalent new ones. Regeneration by harmonic sound vibration takes place in a completely natural way. After all, our cells consist of resonant frequencies and are regenerated by being put back in their correct frequency. This has the side effect that the whole body will function better in all respects. For the multiwave oscillator to work properly, a high resonant bipolar coil was required. Lakhovsky went to the US and consulted Nikola Tesla for this. Tesla and Lakhovsky designed devices that emitted very unique oscillations. Tesla called that non-Hertzian waves, which later became known under the name of scalar waves or torsion waves. The gas-filled lamp, which is the work of Royal Raymond Rife, was later added to the multiwave oscillator as a third component. The use of a very high voltage with a low current strength in ampere in living organisms such as plants, animals and humans has attracted medical attention since the beginning of the last century. Experiments with very high voltages have shown in expert use that physical pains can be treated very quickly and effectively and often disappear within minutes. It was also found that infections and the wounds heal very quickly. The multiwave oscillator can deliver up to 120,000 volts at 0.3 microampere, but cannot be applied directly to the body. Now, through an invention by Royal Raymond Rife, the energy can be passed through a gas-filled lamp. The molecules of the argon, neon or helium gas are brought into a very high vibration, and this high frequency goes without any discomfort to the point in the body where physical contact is made. The multiwave oscillator as a whole works on electrical energy that produces a full sound octave in the form of an electromagnetic field. This field is produced between a transmitting and a receiving antenna. The person who sits in between those two antennas is then in this field. In addition to the sound resonances, an electric field and a magnetic field with a wide spectrum of frequencies are also generated. Cells, tissues and organs are harmonized under the influence of these fields and activated in their correct functioning. As a result, imbalances, blockages, internal quarrels disappear and mutual cooperation in the body is restored,
so that all kinds of disorders and ailments are resolved. Contrary to many treatments in the mainstream medical circuit and pharmaceutical medicine, the multi-wave oscillator does not go to war against the condition, but acts as a kind of peacemaker who resolves internal quarrels and wars and restores cooperation in the body. These tuned frequencies charge all of the meridians, the skin and thus the body, stimulating only the body's own original frequencies, organs, tissues en cells. Het toestel doet eigenlijk niks anders dan muziekfrequenties uitzenden. Er komt alleen maar muziek uit. Het is een resonantiesysteem, het is een getuned resonantiesysteem. Stel je voor dat als je bijvoorbeeld een vleugel stemt en je zorgt dat de snaren mooi exact hetzelfde gestemd zijn, dan klinken ze niet, maar je gaat ze ietsje verstemmen en dan gaan ze zingen. En dan krijg je dus dat brede geluid. Dus met een multiwave oscillator precies zo. Stel je voor, een cel in je lichaam heeft een bepaalde trilling, zit op een bepaald niveau. Maar doordat je niet goed voelt of je hebt een beschadiging in je lichaam of een aandoening, zitten die cellen in een lagere trilling dan waar ze van nature behoren te zitten. Nu ga je dat lichaam of die cel een breed spectrum aan frequenties aanbieden, dat gaat dwars door je lichaam. En wat doet die cel nu? Die pikt onmiddellijk zijn eigen frequentie eruit en dan gaat hij weer op zijn eigen niveau gaat hij dus trillen of resoneren. Nu is de kunst om ervoor te zorgen dat die cel daar blijft, want daardoor is hij in staat tot een bepaalde mate te regenereren. Nou is de kunst van hoe krijg ik die energie continu in die cel? Dat is dus door heel frequent te behandelen. Niet één keer in de 14 dagen, dat heeft weinig zin. Dat is bij sportblessures anders, dat kun je gewoon wat langere termijnen gebruiken. Maar als je dus ernstige aandoeningen hebt, dan behandel je frequent, liefst elke dag. Want dan blijft die cel in die trilling, waardoor hij dus kan regenereren. In 2020, a German scientific study was done by Peter Fischer with modern equipment. He examined 40 participants and the results show that after 15 minutes under the multiwave, your body detoxifies 3 times as much poison as it normally does in one night. After 5 treatments, all heavy metals have been removed from the body. The immune system is strengthening. Your general well-being changes from an average to a high level. It brings physiological and emotional balance. All meridians open up and there are no more blockages. And the chance of getting disease is greatly reduced. The power grid is a modern wonder, painstakingly built over a century, by connecting a complex network of power plants and transformers. Using more than 450,000 miles of high voltage transmission lines in the US alone, the actual electricity comes from places like this. Nikola Tesla's incredible career began in 1884 after he boarded a ship to the United States. He came with 4 cents and some clothing. Shortly after his arrival, he goes to see Thomas Edison, one of the most famous inventors of the time. Edison gave the young inventor his first job. Despite the industrial boom of that time, once the sun went down, the world at night was still lit by candles and lanterns. Edison had just invented the light bulb, but there was no system to delivering electricity to the masses. Edison's solution was DC power, or direct current. But his innovation had serious problems, and he took the complex problems to his newly hired scientist, Nikola Tesla. Edison promised to give him a $50,000 bonus if he fixed the problem. And after a couple of months, the genius did just that and came to collect his bonus. Edison said, "I don't think you understand the American sense of humor. That $50,000 was just a little joke." Well, betrayed by his new boss, he struck out on his own with a better solution. For years he thought alternating current, or AC, was a better method. AC could run at higher voltages and had no limitations in length or distribution.
it could run for thousands of miles without losing power. But at the same time, what he envisioned was considered impossible by mainstream science. So he rebelled against the whole of the established science at that time. In the race of who would light the world and get a limitless fortune, Tesla's idea was embraced by Westinghouse. In 1893 came the deciding blow in the War of the Currents. Everybody assumes that Edison would get the contract to wire the electricity of the world's first fair. But to everybody's surprise, Westinghouse, using the patent of Tesla, won the contract. And to really appreciate how important that moment was, you have to think back of what it was like at the time. The only way to light your house was with a candle or gas lamp. So you come to the World's Fair and flash! 100,000 light bulbs lit up. Nothing like this had ever seen before. It was truly transformational. Edison was in a rage and counterattacked Tesla's success by launching a brutal smear campaign, one of the nastiest in American history. Edison published pamphlets that warned about the dangers of AC power. His associates electrocuted dogs and horses and even an elephant in the streets of New York to try to convince people that AC power was too dangerous and should not be used. In addition to executing animals, Edison promoted the idea of an AC-powered electric chair to provoke fear of the use of Tesla's AC currents. But the campaign could not hide the brilliance of Tesla's work, and his solutions are still in use today. This is exemplary for the many extraordinary stories that laced Tesla's life. Could it be that big industry had learned their lesson well, so that the rebel genius never got to compete Big Pharma with his lesser known, but just as explosively effective healthcare inventions? And that through the technology that exists today, the much needed smear campaign could be enrolled much more subtle, even hidden nowadays, with algorithms as modern book burning from big tech to bury natural health in favor of chemical medicine, with a coup from Big Pharma as part of a large conglomeration of multinationals who are influencing universities, governments, the WHO and mainstream media with their narratives. Follow the money, add big tech possibilities, and this is a very possible scenario, even likely. But whatever your thoughts on that may be, for the multi-wave oscillator it might have been the reason why it's still around. If it was widely known for effects, Big Pharma would have lost a substantial portion of their profits, which they would have prevented by any means possible. The answer to this question may be found in some historic events that took place almost a century ago, when official medicine finally managed to gain the upper hand on the so-called empirical doctors, who cured patients with herbs and natural remedies. In the 1800s, society sanctioned both approaches to healing. Patients had a choice of using either doctors, called allopaths, or natural healers, called empirics or homeopaths. The two groups waged a bitter philosophical debate. The allopathic doctors called their approach heroic medicine. They believed the physician must aggressively drive disease from the body. They based their practice on what they considered scientific theory. The allopaths used three main techniques. They bled the body to drain out the bad humors. They gave huge doses of toxic minerals like mercury and lead to displace the original disease. They also used surgery, but it was a brutal procedure before anesthesia and infection control. Few patients were willing to have surgery. Most patients feared allopathic methods altogether. Satirists of the day remarked that with allopathic treatment, the patient died of the cure. Competing with the doctors were the empiric healers. Contrary to the doctors, they believed in stimulating the body's own defenses to heal itself. Instead of poisonous minerals, they used vegetable products and non-toxic substances in small quantities. They especially favored herbs learned from Native American and old European traditions.
The empirics said they based their remedies not on theory, but on observation and experience. Satirists of the day added that with empiric treatment, the patient died of the disease, not the cure. And the balance of medical power remained equal until the turn of the century. Then, new medical treatments emerged that were potentially very profitable. The AMA joined with strong financial forces to transform medicine into an industry. The fortunes of Carnegie, Morgan, and Rockefeller financed surgery, radiation, and synthetic drugs. They were to become the economic foundations of the new medical economy. The takeover of the medical industry was accomplished by the takeover of the medical schools. Well, the people that we're talking about, Rockefeller and Carnegie in particular, came to the picture and said, we will put up money. They offered tremendous amounts of money to the schools that would agree to cooperate with them. The donors said to the schools, we're giving you all this money. Now, would it be too much to ask if we could put some of our people on your board of directors to see that our money is being spent wisely? Almost overnight, all of the major universities received large grants from these sources and also accepted 1, 2, or 3 of these people that I mentioned on their board of directors, and the schools literally were taken over by the financial interests that put up the money. Now, what happened as a result of that is that the schools did receive an infusion of money. They were able to build new buildings. They were able to add expensive equipment to their laboratories. They were able to hire top-notch teachers. But at the same time as doing that, they skewed the whole thing in the direction of pharmaceutical drugs. That was the efficiency in philanthropy. The doctors from that point forward in history would be taught pharmaceutical drugs. All of the great teaching institutions in America were captured by the pharmaceutical interests in this fashion. And it's amazing how little money it really took to do it. Surgery became viable with anesthesia and infection control, and doctors advocated expensive, radical operations. These in turn produced the need for a large, lucrative hospital system. Radium fever swept medicine. The price of radium rose 1,000% almost overnight. Another costly technological industry entered the hospital system. A drug industry grew out of the booming patent medicine business. The doctors changed educational standards and licensing regulations to exclude the empirics. Soon, only AMA-approved doctors could legally practice medicine. In a brief 20 years, the AMA came to dominate medical practice. Organized Medicine launched a media campaign to associate the empirics with quacks. The code word for competition was quackery. So now the average doctor goes through school, he gets a great education, he has to be really smart to get through it, he learns all about drugs, he doesn't know too much about basic nutrition. I found that the average wife of these physicians knows more about nutrition than he does, but they sure know their drugs. And if you go to your typical doctor today, I don't care what it is, chances are you're going to walk out of there with a prescription. Why? Because that's what he has been trained to do. Tesla died with many unpaid bills. And although his name is still widely known, mostly because Elon Musk's car company, the majority of his ideas, including his many medical inventions, are still considered obscure by mainstream scientists, while Tesla's ideas are defying their laws of physics and biology. So on the one hand, this invention was dangerous to Big Pharma due to the profits they might have lost, and we can be glad it still exists. On the other hand, Big Pharma, Big Tech and the military-industrial complex are now openly and heavily involved to accomplish a very broad, technocratic and transhuman agenda. So I do want to emphasize that it's not going to be like suddenly Neuralink will have this incredible neural ace and start taking over people's brains. Okay. It will take a long time.
Thousands of alarming patents are already registered, where our biology is irreversibly brought into controlling technology in so many unthinkable and irresponsible ways. Brain-computer interfaces, like Elon Musk's Neuralink, are kindergarten compared to what is already patented. For example, in a patent from Microsoft, a nano device is capable of sending real-time biofeedback about your thoughts, feelings and health that is then coupled with your digital ID app containing your passport, bank account, medical record and much more. Now, if you see Tesla's MedBeds being promoted by presidents and announced as the healing device of the future. The future of medical care has arrived in our area. Aurora St. Luke's gives us an exclusive look at the new technology. It might be time to wake up to the very real possibility that the ideas behind the multi-wave oscillator that ensured healing for thousands, while it could have been billions, might have been hijacked to further the human race into cyborgs. An agenda that clearly exceeds plain profits for Big Pharma. A new paradigm where mass healing becomes perfectly acceptable, but for humans at the cost of not being able to return to their cosmic origins. Although this is certainly not the case with the multi-wave oscillator assembled by Meditech Europe, at Earth Matters we still feel it's wise to consider quantum physics laws when working with the multi-wave, as these laws dictate that what you believe in becomes your reality. When you go into the chair, believing that you are a person that needs healing, that might very well occur, as we've seen in this documentary, and that's great. But you're still and safely a person and of no danger to the perception war that is going on. If you know deep down you are a cosmic being, the creator of the original force, and you go into the multi-wave, you can command to only work with your own energy and original source. That way, you can not only heal the body, but also firmly reprogram yourself and get rid of all kinds of imprints, nanotech devices, mind control layers and much more. And as real freedom becomes within reach, be aware as real dangers in the relentless perception war will very likely pop up, because it endangers the official narrative with atomic force. This is way too much to explore for this documentary, but we at least wanted to mention the tip of the iceberg. At Earth Matters we have several inspirations in Dutch that go into depth on this subject. The multi-wave oscillator is a device that is not easy to assemble right, even as a technician. The resonant bipolar Tesla coil to begin with. There are various replicas with demonstrable dangerous effects. Dutchman Hassel Hoornveld was someone who already brought a well-functioning device to the market in the 1970s. After receiving the building plans and visiting Lakowski's son in 1991, many more improvements were made. Through Meditech Europe, he distributed the multi-wave oscillator all over the world, and his company has grown into the largest supplier in the world. Positivos fueran recuperados y una nueva corriente terapéutica denominada bioresonancia. Аппарат изобрел российский ученый Георгий Лаховский. Еще до начала Второй мировой с помощью этого прибора пытались лечить. Hassel is no longer with us, but his successors have not stopped innovation and improvement. 100 years ago, the device was large, heavy and expensive, so it was only used in hospitals. Current devices have become easier to operate. They are lighter in weight, more compact, a lot cheaper, more reliable, more durable and of better quality. Much better than the old equipment, partly because there are now very good methods for measuring the high voltages and frequencies. With the device, you can do water purifications for yourself, your animals and your plants. The addition of only a few drops of water ensures that plants grow faster, produce more beautiful flowers and bear fruit faster. They also suffer less from insects and fungi. Treating a small amount of sand with the multi-wave oscillator also yields good results. You can then
mix this sand with the soil at the base of the plants or trees in the garden or in the flower pot. Als je kijkt naar dieren heb ik ook nog ook ervaring met de kippen. Dus dat is wel heel leuk. Wij hebben wel eens kippen die gewoon toch van de slechte kwaliteit zeg maar, zijn. Echt van die legbatterijkippen hebben we dan eens een keertje gehad. En die gewoon binnen 4-5 jaar toch zeg maar gewoon niet meer gewoon kunnen leven. En te weinig energie. Wat we dan doen is, dan kunnen we ze toch een tijd nog in leven houden door ze gewoon in een hokje te plaatsen en er 2 plaatantennes aan de weerskanten te zetten en gewoon een uurtje te laten. En dan zie je dat zo'n kip helemaal opleeft. Als hij echt helemaal slap is, na een uur, je zet hem weer terug in het hok en hij is hartstikke fit. En dat moet je dan een paar keer doen. Ja, zeker ook voor dieren, ook zeker aan te bevelen. Eén vis heb ik gezien, die lag zeg maar bewusteloos. Hij deed nog net af en toe iets met zijn staart en voor de rest leek het net of hij dood was. Die ging weer zwemmen. Food treatments also work, on the one hand to neutralize toxins, on the other it improves the tastes. For example, fresh juice becomes fuller and coffee tastes softer. There's voice improvement for singers. Hendrik Vonk is a famous Dutch opera singer. His voice is truly astounding and he can reach a crowd of over 3,500 people. Hendrik always takes a multi-wave oscillator on tour with him and he says the device helps him to keep his voice in the best condition, and after treatment he can do things with his voice that he never thought possible. There's hair improvement as well. Sometimes the amount of hair you once had comes back partially or completely, or it doesn't fall out while you are on chemotherapy. A number of people treat their makeup or beauty products to prevent allergic reactions or to optimize their products. In addition to private individuals, all kinds of doctors, dentists, therapists, dermatologists, veterinarians and internists use the multi-wave oscillator. To use the multi-wave oscillator, it's not necessary to compete with Big Pharma. Astonishingly, you can just buy, crowdfund, loan or even rent a multi-wave oscillator for yourself, your family, your animals, your food, your plants, or use it in your profession or business. En toen zijn we ermee op een beurs gaan staan en zitten. Mensen moesten een nummertje trekken en in de rij gaan staan. We hadden 2 apparaten, constant bezet. En nog steeds zijn de praktijken van mensen die we hebben opgeleid, want dat zijn we ook gaan doen, die lopen gewoon goed, omdat ze extra iets kunnen doen. Ze kunnen niet alleen ontdekken waar de storingen zitten, maar de storingen ook opheffen en energie toevoegen. Je ziet mensen met problemen binnenkomen en vooral net als met huidklachten. Dat is zo mooi als je dat ziet. Of mensen, ik heb het echt niet toen zo gevallen waren. Dat je ziet, die knieën zo dik en helemaal blauw. 2-3 behandelingen en het is zo net opgeknapt. Dus wij hebben de wonderen wel gezien. Ja. En nog, dagelijks. Van die multiwave is zo'n bijzonder apparaat. Wat zo krachtig is en zo... zo'n ongelooflijke bijdrage kan zijn voor veel mensen. Dat ik bijna zou zeggen, want er moet gewoon in ieder huis zo'n ding staan. En topsporters? Ja, dan zit je al met een betere doorbloeding, een betere hartfunctie, een beter energiesysteem, minder angsten. Je komt een soort vrij in je denken, in je bewustzijn. Dus bepaalde angsten die van vroeger zitten, bepaalde druk die van vroeger zit. Van je moet dit, je moet aanstaan, je moet zorgen dat je je best doet. En al die uitputtingsdingen, dat je tegen jezelf vecht, dat neemt allemaal af. Dus je krijgt steeds meer de vrijheid in jezelf om te zijn wie je bent. Ik zeg wel eens, iedereen zou eigenlijk zo'n multiwave gewoon thuis moeten hebben vanuit de overheid. Zou het echt gestimuleerd moeten worden. Dus dan zouden de gezondheidskosten een stuk lager zijn volgens mij. Dus preventief gewoon met het apparaat aan de gang. There are several suppliers in the world. I'm sure that besides dangerous replicas, very good working models exist as well. The people that have spoken in this documentary
all used the device assembled by Meditech Europe in the Netherlands. At Earth Matters, we've known Hessel Hoornveld as a warm man with a straight and powerful focus on health and well-being. Je moet je voorstellen dat er mensen zijn die daardoor gewoon een normaal leven kunnen hebben. Dat is wetenschap. Ik bedoel, dat verzin ik niet. Nee. Het staat vast dat dat zo is. Mm-hmm. Dus en niet alleen in mijn beleving is het zo dat het dus iets wat zoiets dient gewoon vrij voorhanden te zijn. Dat ga je dus niet mangelen of proberen van de markt te krijgen en wat dan. Dat ga je stimuleren. With this documentary, we wanted to honor his work and his famous predecessors as we became impressed by the many stories of remarkable healing and inspire people with little or no hopes in regard to a pain-free and healthy life that there might be an alternative worth investigating.